Buenas, yo soy Delord y nos encontramos otra vez en Cyberpunk 2077, justo lo dejamos anteriormente y bueno, vamos a continuar con la historia. En este caso tenía pensado hacer misiones secundarias. Vamos a ver en diario. Aquí tenemos todas las misiones secundarias que tenemos por hacer. Y a ver, tenemos... bueno, está la misión principal que está justo ahí. Pero sinceramente creo que me conviene hacer las otras primero. Entonces vamos a ir a... ¿Esta qué es? Pagarle la deuda, no. Encargo, ok. Ok, vamos a ir a esto, a recoger el regalo de Tiba. Entonces vamos por acá, hacia nuestro carro. Vámonos. Entonces... ¡Ah! ¿Acaban de ver eso? Creo que... Estoy seguro que vi a alguien saltar. O sea, estoy segurísimo que vi a alguien saltar. A ver, voy a pasar un momento. Estoy segurísimo que vi a alguien saltar por aquí. De hecho, bueno... No sé si sí se vio, pero... Estoy segurísimo que mientras nos subimos al auto, alguien saltó. Alguien saltó. Madre, bueno. Ya saben la ciudad como es, ¿no? Bueno, otra cosa que quería revisar antes que nada, bueno, voy a ir a ajustes porque como si hay música, quiero ver que no está activada la de derechos de autor. No, ok. Entonces esta música sí vamos a escuchar. Vamos a ver, vamos a escuchar esta. Sí, vamos a ver qué onda con esa. Y a ver, la misión vamos a seleccionarla. Vamos a hacer la de... sí, ya está. Muy bien. Vamos a cambiar la cámara para que sea un poco más sencillo. Y... ok, ahorita vamos a ir a recoger un regalo que nos dio Tibau, que es como la Netrunner que nos apoya. Y... a ver... no vamos a hacer todas las secundarias porque hay unas que son de dificultad muy alta y no estamos como preparados para andar haciendo esas. Pero las que... a ver, oiga, cuidado. Las que sí podamos hacer que estén en moderado, esas son las que sí voy a intentar hacer las top. Me pasé. Un momento. Ahora ya nos cambiaron la puta. No pasa. También quería decir algo de los autos, y es que en este juego, si no quisieras comprarlos, no pasa nada porque al final consigues muchos de manera gratuita. O sea, no tienes que pagar nada por ellos. En diferentes misiones puedes conseguirlos y también te los dan personajes. Entonces, si prefieres ahorrar para otras cosas en lugar de comprar unos autos o cosas así, pues mira, un dinerito que te ahorras. Aunque, perdón, no, pero eso sí, si tienes todos los logros, pues vas a tener que invertir en los autos. A ver, cuidado, bueno. Aquí. Hola, muy buenas tardes. No, aquí estamos ya. A ver, ahora, ¿dónde nos estacionamos? Pues aquí mero. Porque eso ya ha sido chulo. Muy bien. Entonces, ahí arriba vamos a subirnos. ¿Cómo subo? ¿Están las escaleras? Está por allá. Vamos por acá. Bueno, ¿y nos podemos subir por aquí? No. Okay. ¿Por aquí? A ver, por aquí vamos a subir, por aquí vamos a subir. Acá. Señorita, ¿dónde está? Ahí está. Hola, muy buenas tardes. Hola. How's this work? Any punk off the street can waltz in here, Hombre, grab some dinero. shady running soft? No, not just any punk. Uy. Over the counter, Netrunners. we fix cyber decks. But if you come recommended and you know what you are looking for, I'm sure you will Bueno, a find ver, it. vine a recoger un regalito. T-Bug sent me. Said you'd have something for me. You're V, right? Hey. She had me hold the demon for you. It should work on any third-gen deck. Pues tengo uno Militech. Got a Militech power line. Think it'll do. Solid gear. Hombre, que soy más que For un gato, a soy beginner. bi. Bueno, démelo Okay, por favor. glad to grab a demon always. You could test it now. I have an access point. If you'd like, that is. Perfecto. You might extract some shimsoft or subroutines. Seems worth a try, Gracias. either Vamos a way. intentarlo, ok.
¿Qué es lo que tengo que recoger? Ah, ok. Dámelo. Muchas gracias. Aquí están todos los que tenemos, que son... Ah, no, espérate, ¿dónde están? A ver, esos son nuestro inventario. Ah, pues bueno, ahorita los muestro todos los que tenemos. Pero el punto es que estos son los hackeos que podemos hacer a los enemigos. Estos son todos los que hay. Ahorita estos son calidad infrecuente. Pero bueno, ya también podemos irlos consiguiendo a medida que avancemos. Ok, vamos a equiparlo en nuestra ciberterminal. En cyberware, aquí. Y aquí está. Perfecto. Entonces aquí tenemos, este es nuestro cyberware, que es como lo que nos permite hacer los hackeos. Y tenemos distintos, tenemos ping. Y aquí tenemos reiniciar ópticas y también el de cortocircuito. Dependiendo del que tengas, es el espacio que puedes tener para distintos mods. Creo que el máximo que hay es de 6 espacios. Pero si vamos a quitarnos este está bien porque te permite revelar a todos los enemigos. Y los ciega por un momento. Entonces puedes llegarles por atrás y noquearlos o pues así. Entonces está bastante bien. Y pues ya, no hay nada más. Bueno, esperen, quiero solo ver algo. Got anything Nova for sale? If you can afford it. Okay. Yes. Déjeme ver cuáles tenía usted. Mira, este es bueno también porque hace que el arma del sujeto nos sirva. Pero ahorita no tenemos como dinero para andar ahí gastándolo, entonces mejor no. Entonces, aquí nos van a mostrar lo que es. Tenemos que hackearlo con el protocolo de invasión. Muy sencillo nomás buscamos uno que coincida. No, quiero está perfecto. Y también aquí tenemos todo lo de apagar. Vamos a seleccionar lo de ping. Y ahora tenemos que conectarnos aquí. Es como hacer el protocolo de invasión, es lo mismo, nomás buscas uno que coincida, por ejemplo, aquí. Perfecto. Y listo. Tienes un dinerito y sencillo. Muchas gracias, señorita. Que tenga buen día. Muy bien, ahora, ¿qué más tenemos por hacer? Tenemos... A ver, la de las pelas, no. Vamos a hacer la del encargo. Sí, vamos a recoger lo que nos tienen que dar ahí. Y bueno, este es el mapa. Quiero mostrarlo. Estos son todas las misiones que podemos hacer. Y bueno, vamos a nuestro carro. Espera que termine el bloqueo. Ah, bueno, olvídalo. Entonces no podemos hacer esa todavía. So, looks like we found the last honest cop in this city. Her name's Anna Hamill, and whatever she's investigating, it's made her a lot of enemies. She'd do best to cut it out, if you catch my drift. Okay, look, I know how it sounds, but somebody would have taken this gig anyway, esta es otra right? fixer de la ciudad. Maybe there's an angle you can va a play estar here. dando misiones. Either way, info's attached. Ya, aquí es una misión de asesinato. Y vamos a ver. Si es muy alta, ¿la podemos hacer? No, es muy... Ah, esas... No, entonces no podemos hacerlo ahorita. ¿Y qué más querías? Ah, sí, quería ver la tienda de armas también. How much for this? Hola, buen señor. ¿Cómo está usted? Sí, quiero armas. we're gonna buy some- Sí. Wow. Por favor, deme armas. Ok, no vamos a comprar ninguna, pero quería ver... Ah, sí, mira, aquí están los mods de armas, por ejemplo. Eso es, cada arma tiene un espacio para los mods y que tiene distintas características, ¿verdad? Muy bien, entonces, a ver, ¿tengo alguna mira o algo así para esto? ¿Por qué no tengo nada aquí? Escopeta. A ver, esta no tiene espacio para mods, por ejemplo, no tiene, pero esta sí. Y tenemos aquí un silenciador, que se lo vamos a equipar. Y pues ya, creo que ya es todo lo que podemos hacer. Es que no me quiero poner un sombrero, quiero que se vea todo el pelazo. Porque esto nos da más blindaje. Vamos a ponernos esta que nos da más blindaje. Ok, está muy fea, vamos a ponernos esta. Y pues creo que este igual. Ok, todo bien. Sí, muy bien. Pues vamos con... Ah, creí que me estaba apuntando algo así. Vamos con... ¡A la madre! No, guarda eso. A ver, entonces vamos a hacer la misión, yo creo.
Vamos con debts. Porque esta tenemos que pagar, pero son como 25,000 y pues no podemos hacerla. Y el encargo pues nos dicen que está bloqueado todavía, entonces tenemos que hacerla, ¿verdad? Vamos a llamar al coche. Ahí, aquí está. Gracias. Dios. Recio. La verdad es que este coche, o sea, podrías ir con él en todo el juego. Bueno, hay una misión de unas carreras, pero si no fuera por esa, podrías ir con él en todo el juego. Mira, no pasaría nada. Voy a intentar no chocar, no ir a tan a lo loco, para que el coche no se vaya a dañar. Ahí tenemos las que son como puntos de interés en el mapa, que son como azulitos. Son los pues como eventos ahí, no aleatorios. Bueno, acabo de decir que no voy a chocar, ya choqué, bueno, como sea. Son cosas también que tienes que hacer para conseguir un logro, que es como limpiar toda la zona de la ciudad. Y pues pueden ir haciéndolas ahí de poco a poco. Tampoco son tan complicadas, no son tanta gente. Pero pues también te ayuda para conseguir el dinero, porque venden las armas que te sueltan y ya. Por lo que hay otros ahí arriba. Pero sinceramente ahorita creo que no voy a poder, porque no tengo ni siquiera los hackeos para defenderme bien, ni armas un poco más decentes. Pero vamos a ver qué pasa. Ya estamos cerca de Dex. ¿Qué nos va a hablar de el robo? Hola, buenas tardes. ¿Qué vamos a aparcar aquí? ¿Hay un estacionamiento ahí al lado? Sí. O sea, yo quiero aquí. A ver, bueno. Hola, buen señor. Muchas gracias. Oh, madre mía. Es muy feo usted, pero gracias. Hola. Yo, Mr. V. Un placer, A pleasure. señor. Dexter Deshawn in the flesh. Ample indeed. Let's Su brazo me roll. da, no sé, está muy raro. Mind if I ask you something right off the Pues bank? dale. Would you rather live in pieces, Mr. Nobody, die ripe, old, and smelling slightly of urine, or go down for all times in a blaze of glory, smelling near like posies, without seeing your 30? Pues, pasar a la historia, yo qué sé. It's first place or no place, Dex. Cost isn't a factor. Classic. I'd expect nothing less from eager, supple youth. Supongo que Respect. eso es lo que queremos, ¿no? No sé. All right, listen close. Scanning a serious job now. Playing gargantuan compared to smashing up a scav home. Hang on. I got a question my own now. Why all this, Dex? Why me? Porque somos los Could have had capos de la Jackie or ciudad. T-Bug sitting here. Could have just done this on comms. Call me old-fashioned, but I like to look anyone I Pues, do o sea, al final business está bien with in conocer the con quién eye. estás trabajando. Had the pleasure of meeting the creo que es Jackster un in the problema, la past, verdad. and Sweet T-Bug helped this brother out 2 years ago. So here Madre mía, we con la ropa que are. me Besides all that, got a special little pre-mission just for you. But we'll get to that. Dale, pues. Let me hear it. What's the job? There's this prototype tech, a biochip to be precise. Y aquí es donde ya se desencadena Sí. todo y después esto no es que nada Yeah. lo que ya habíamos visto en todos los trailers. Guessing it belongs to a corp. O sea, no va a ser nada nuevo, más que unos detalles diferentes. Arasaka. Uy, Surely that's no problem. a ver, es que nos estamos metiendo con Arasaka, pero bueno. Para nada, no, hombre. Corps don't deserve special treatment. Shit, you ain't playing around. Got a feeling this could be a start of a beautiful friendship built ¿Quién lo on diría? heaps of eddies. You work this out? Got a plan? Two things. First, a conundrum with the Maelstrom boys. Needs active resolving that. Second, the rendezvous. Simple. Client who brought us the job's anxious. okay. She wants to parlay with one of the team. Háblame de la clienta. Client. What's her thing? Why she need to meet? Woman's name's Evelyn Parker. Vetting her wasn't easy. Put the word out I was looking for any kind of intel.
Right, and? Some brothers from Pacifica got back to me. Told me to stop looking. End of convo. Anyway, our little client insisted on meeting someone with skin in the game. You know, who'll be there for it all. Pues nosotros, perfecto. Yours truly will be remote. T-Bug ain't no people person, and Jaggy's only good at some things. I know you know what I mean. Pretty much leaves you. Pues dale, me la rifo, me la What's the rifo issue por la needs banda. resolving with Maelstrom? Got a beef? Slotting the shard. Ay, Dios mío. Nos van a hackear. Got a classic tale for you. Psycho gang doing his thing 2 weeks back. Jumped a Militech Esos convoy. bros están Got away with the gear. loquísimos. Corp Nunca sabes don't qué te van a even know decir, qué van a hacer. Maelstrom's involved. Now see, Convoy was carrying the Flathead, a little combat bot, a prototype. And I need me that bit of high-grade military jet. Because if we don't get that bot, we don't get no soccer chip. And we sure as hell don't get no happily ever after. But don't get excited. It's a single-use toy. Now, I flat out purchased the damn thing from Maelstrom. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. I say when, because Brick was the leader. 3 days after we'd sealed our deal, his friend and gang mate, one Simon Que esos Randall, bros son como la a.k.a. banda Morris, de Night City plain más dropped his loca, o ass. sea, eso sí, la Royce verdad is no in sé con qué charge piensan. now, and I got no way of knowing if No sé he qué tiene aims to indicado honor ese his maldito predecessor's word. ojo rojo ahí. To add to this shitstrom, one Meredith Stout of Militech has developed an interest in said convoy. Royce guy. Que lo diga What's todo. he like? A straight psychopath, chrome-loving kind. Big club in this town. I'll give you that. Except few of its other members, no matter the Ah, vaya. stakes, would put a friend and associate acabó muy through an bien el bro. industrial microwave dryer. Apparently, first thing to burst are the eyeballs. Get a nice clear pop. Then the rest goes goulash. Who's the prima donna? Corpo agent, internal affairs. también hay corpos Been skidding around involucrados en town todo eso asking y after the sin problema. convoy as if her life depended on finding it. The one lead she's got zip-tied in her trunk. Vaya. Stick up her ass ain't growing any shorter. So she must be getting desperate. Be wise to think how you could use that. Of course, to do so, you'll need that frazzled cat's info. Sending it now. Me gusta el detalle de que cuando te mandan una información Like I más got una everything. transferencia de dinero, Time I got to work. los ojos se te iluminan Well, así that's en just salvaje. music to my ears. I'll set up the meet with Miss Parker at Lizzie's bar. Flathead, though's gonna be all you. Bueno, One more thing, Mr. V. Quiet life or blaze of glory? Later now. para pensar, una larga vida y tranquila o una corta pero gloriosa. Para reflexionar, banda? Ok, ya nos están mostrando lo que es la reputación en la ciudad, o sea, mientras hagamos las misiones secundarias y las cosas del mapa, va a aparecer, nos va a subir el nivel de reputación y nos va a dar ciertas ventajas. Jackster, talk to Dex. Yeah, Gordito's a big deal. Literally a nut. Perfecto. Guy certainly knows how to protect his biz. Wants to put us on a few small kings. Prep work, I guess. Before Oye, lining us up a acabamos donde big estábamos job. antes. Maldita This is sea. combat bot, Haber sabido military recoger- no venía prototype. aquí a recoger Maelstrom lo de clept Tibo. it. Then Dex Antes. paid to take it off their Right. hands just before the Gangoons had a switch up in management. Right. Heard about that. Royce versus Brick. Hostile takeover. That sums it up. Dex wants us talking to Royce. Gave the deets of some Militech agent Yeah. too, but La verdad. I don't know how much help she stands to be. Chingón. Bueno, a ver. Hay que preguntarles He doesn't todo sound para thrilled. saber todos los detalles. Royce, claramente. what do you know about him? He's fucking Un whacked holograma something de árbol, special. lamentable. Junkie snort junk. Royce snorts Está chrome. bonito. Then there's the other thing. Gotta meet the client who put the job on the table. Evelyn Parker. You? Well, what's Dex gonna do? Ride around in his limo, chat chicks up on the hollow? Parker wants to meet someone on the crew. Dex gave me the Es una name. grapadora, nunca se sabe. Must know what he's doing. So, how you want to play this? Maelstrom or Parker? What's first? Ok, vamos a ir con... Vamos a ir con la clienta a ver qué quiere primero. Parker.
think I ought to see her first. See what she's like, what she's after. Órale. In that case, I'll hit the All Foods, put my nose to the ground, sniff around. Hasta luego. Luego. A ver, o sea, también Let's nos envió un mensaje. A ver, abrir mensajes de este bro. Señor, vi un avance para estimular esas papilas gustativas. El biochip en cuestión es en realidad el llamado Relic, una tecnología de vanguardia diseñada para los más privilegiados. Presuntamente el mejor seguro de vida que se puede comprar con dinero. Y tú y yo vamos a nadar en credits. Muy bien. Muy bien. Entonces, mira, aquí ya subimos de nivel y tenemos puntos de ventaja y de atributo. Ok, vamos a subirnos el de... no sé, la verdad. Sangre fría podría ser. Inteligencia también es importante. La de los hackeos rápidos. Bueno, vamos a dejarlo ahí por mientras. No es necesario que nos subamos nada. A ver, vamos a ver los tratos que tenemos. Ok, tenemos los dos que es de ir con la clienta y con el bro loco. Entonces vamos a... Vamos a ir con la clienta. Aquí, ok. Ahí viene. Está ahí chido ese, míralo. Compacto. No, hombre, a ver, no se otro mensaje. Solo queda con los demás, que los ya cambiaron de manos entre misiones. Una cifra redonda de 10.000 para ser preciso. Así que cuando vayas a ir a recogerlo, no dejes que te chantajeen. Cosa bastante por ahí, entonces. Ok. O sea, en pocas palabras, pues ya se despagó. Y el punto es que no volvemos a pagar. A ver, ¿quién quiere? Pesado. Gracias. Está aquí cerca del lugar, entonces no vamos a pasar nada. Y bueno, es que aún no podemos recoger la otra cosa porque los que sí levantados, vamos a hacernos aquí un momento. Y estos sí son como aleatorios, creo, o algo así. Tienes que cargarte unas cosas aquí, por ejemplo. Ah, no le vi, pero... Fuckers thinking I'll know best! No sube lo de asalto. La escopeta no sé si la di o lo fallé, pero bueno, da igual. Vamos a recoger todo lo que hay por aquí. Y bueno, eso es armas con rebote. Muy bien. Una mira, un arma por aquí. Esto todo para vender. Para vender, porque... Ok, gracias. A ver, por aquí. Gracias. ¿Sí lo recogí? Hay que lootearlos como debe de. Y aquí. Perfecto. Ya no queda nada. Uy, vamos a dar. Bien, a ver, let's go. Perfecto. Munición y dinero. Y tú, una mira. Muy bien. Perfecto. Y así terminó un buen trabajo. Antes de seguir, vamos a ver. Sí, a ver, ya tenemos. Creo que tenemos mejores armas. A ver, ¿esto qué es? Rifle de asalto. Sí, este es mejor. Vamos a cambiarnos este. Tenemos revólveres, pistolas. A ver, la escopeta. Vamos a ver cómo cambiarla. Vamos a ponernos un revólver. Vamos a ponernos un revólver. Y ya está. Sigamos. Y ya, así. Sencillito, como que no quiere la cosa. Y todas esas armas que las podemos vender y así vamos a ir mejorando nuestra escenario. Estamos aquí cerquita, no va a haber ningún problema. El Lichis. Aquí está. Uy, no. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que ya se pueden dar una idea de qué es este lugar.
tener que hacer recortes o algo así, pero bueno, entremos. Ah, no, We're closed Ok. right now. Pues no hay problema, esperamos. Vamos a adelantar un poco el tiempo, unas 2 horas. Bueno, 3 está bien, no importa. Perfecto. Entramos. Espérate, tenemos un... Looking a little put out No there, llega al baño de input. apoyar, cuidado, luego se puede mandar. Ah, o sea, esos bros te van a estar mandando mensajes ahí sin sentido, entonces no los peles. Ah, hola. Interest you in a preem, BD? Sí, por favor. Sure, and I go. Hold it. House rules first. There will be severe penalties bien. for No, no any pienso unauthorized grabar, no. recording. Sí. No drugs, no Manos quietas, groping. perfecto. Someone catch your eye? You do not grab them. You find them in the catalog, ask for a BD, and get yourself a box. I really look that green to you. Like I don't know. Mira, quiero, primero Doors open. quiero mostrar el editor de fotos. Y, a ver, vamos a setear esto. Vamos a tomarnos una foto, ¿no? Vamos a ponernos... Ah, caray. Se acabó el juego. Vamos a tomarnos una foto. No, vamos a poner así como en reposo. Vamos a... Así. Perfecto. Y vamos a tomarnos una foto así. Vamos a quitar esto. No, hombre, papá. Esta puede ser la foto de portada. A ver, y vamos a ponerla... No, también quiero mostrar las calcomanías así un poco rápido, las que hay. Son bastantes. Y creo que son como 300. Pero mira, quiero que se vea así chido. Entonces, quiero poner el logo de Cyberpunk. Hay bastantes, como ya puedes ir, o sea, puedes sacar unas buenas fotos. Y ahí está. Mira, como nuevo, papá. Cyberpunk 2077. Y ya está. What? Madre mía, esto nunca se va a armar. No surprise there. ¿Qué onda, bro? Where'd he go? Y luego, ¿en qué zona del mapa estamos? Ya ni me acuerdo. Aunque estamos como en todo el centro, ¿no? Como pueden ver aquí, pues, la pasa bien, ¿no? Another round over here, Stan. Bueno, ahí no hay otro para recoger. Quiero ver si no hay otro para recoger y no nos... No. Muy bien. ¿Qué onda, bro? Hey, ¿Cómo andamos? Get you something. Va. so curious. The name Lizzie's. Is that the owner? Not for a long while, no. And it's none too sweet a story. Now I'm just flat interested. O sea, Real Lizzie ran a strip joint out hola. Tomé otra captura porque, bueno, Stories of the golden days. pues no sé si, Inevitable demise and the no sé si inevitable saben quién es drink ella, over pero sweet bueno, memories. sí. All what makes the tall tales easier to swallow. So Bueno, what went wrong? Tiger Claws shot up Lizzie. Tiger beat one of Lizzie's girls real bad once. No hesitation, Lizzie blasted the guy's balls off. Gang came back the next day. bueno, aún no This was dumb. aún no nos presentan, Tigers pero gave bueno, this place up to the Mox digo in así the como end, que no though, la vi. didn't they? Sort of. The Moxes had to make a deal with him. O sea, le Luckily, hicieron they una kept their tipa heads, ruda, organized madre mía, quick. no se dejaba. Big boss now is Susie Q. But the sign stayed up, out of respect. Biz booms to this day. ¿Y se sigue ahí? O sea, I'm looking for Evelyn bien. Parker. You know if she's here? Who's asking? se fue. Big tipper. Generous when I get the answers I'm looking for. Appreciate the gesture, truly. But afraid I don't get paid to talk. Opposite, actually. It's all right, Mateo. I was waiting for this one. O sea, yo hablaba más bien de la tipa que estaba enfrente de ella. Esta es Evelyn, pero yo hablaba de la que está enfrente de ella. No,
Hola, mucho gusto. Evelyn Parker. Mucho gusto. A ver, espérate. Quiero ver si podemos tomar una foto aquí. Pues no. Ok. I knew it was you as soon as you walked in. Tequila. Mi tequila favorito. Sense-on? Only tequila I drink. Okay. How would you know? I like to know everything about the people I work with. Either that or it was just a lucky guess. Why are we meeting here? Any particular reason? Actually, it doesn't seem much like your thing, this place. I'll take that as a compliment. Come on. Know a place we can talk where ears won't prick up to listen. Bueno. O sea, cuando lo fue por We'll be primera in the vez y ya había lounge, pasado esta Mateo. parte, Anyone asks, we're not here. ni siquiera me había dado cuenta que ellas están. O sea, que estaba sentada aquí cuando llegas. Y pues la persona que estaba aquí tampoco sabía que estaba. Cuando entraba ya estaba ahí. Feel us Bueno. everywhere. Hola. It's fun. Aquí. Uy, hola. Me siento. Vaya. ¿Lo puedes apagar algo? Es que, bueno. Bueno, está bien. Yo Dex had a espero. load to say about you. Called you professional, Claramente, effective, lo mejor de lo and mejor. trustworthy. I hope he wasn't overselling. No, no, no. A ver, podemos decir, no lo conozco bien. Vayamos al grano, soy el mejor. V? No te importa lo que piense B. Digo, no te importa. Soy el I'm mejor. good at what I do. Got a solid crew on my back, too. Never once botched a job. You do Vamos a venderlo realize bien. I expect more of you than scraping street corner data terms. Much, much more. I'm the best. And I know what I'm getting into. Dex was A clear. ver, podría irse The job's usted. high risk. O sea, ya sé que es un holograma, pero podría apagarlo. Ay, ¿por qué se pone ahí? Ay, By the ay, way, you work ay. together long? You and Dex? No. You writing Dex's bio? Hate to disappoint, but I just don't know much. In other words, you hardly know each other. Yet he fingered you for this job. Pues es que sabe que, a ver, Yes. acá de primera mano. Shit, buzz Dex right now if you're getting cold feet. I can wait. I doubt he'd add anything I haven't already heard. Anything I'd really like to hear, for that matter. There's only one other bunch that's worse than fixers in that respect. Used car salesmen. I'll go with my gut for now. Hombre, que yo sí sé trabajar. cut to the chase. What do you got for me? Your target. I trust you know what it is. Relic. Secure your soul trinket. Key tech in the program, actually. We're tangling with Arasaka, making this heist one dangerous, risky motherfucker. Arasaka's poured billions into personality yeah. transfer technology. But me, I just want the data on this one. The chip is tucked away inside Compeki Plaza, the hotel. You ever been? No, You know, no hemos tenido la Just oportunidad. never rolled through that neighborhood. Damn shame. The fresh they serve is sinfully good. Chef must have made a deal with the devil. So where's this chip hiding exactly? No sé, vamos In a a suite robar on the el top relic, floor. un chip. The room's occupied by Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? He's in town? Él es un pez Don't you gordo. read the scream sheets? The media couldn't get enough of Yori coming to Night City. It was all over the headlines. Maldita sea, sí. Anyway, he's heir apparent to the Arasaka Empire. Saburo Arasaka's only surviving son. What? So Arasaka Jr.'s planning to grab the reins while in Night City? Only a handful of people in Night City know what the Arasaka's real plans are. Telling me you're one of them? Muerta los cuerpos. Uy. So we're not jumping the corp. We're jumping Yorinobu Arasaka Creo himself. que esto no sea muy pensado, pero Yorinobu is a bueno, en este puppet. caso yo me lo podía He hacer. lost all his cards years ago when he pero failed to do para Daddy's que se vea bidding. toda la experiencia del juego, pues quiero que Saburo's had se Yuri's vean todos balls in a los vice for posibles, years. He might comentarios just que turn the puede haber screw si, and crush o them sea, con las outright if he opciones learns his secundarias de son's diálogo up to más no bien. good again.
Top dog like Yorinobu's bound to have an army on Es un call. pez gordo. Hotel's probably a goddamn Para empezar, fortress estamos by metiendo con now, too. Arasaka, que son como unos corpos Yorinobu keeps exactly mamadísimos, no entonces hustle ya de around. por sí con Not eso one es una idea guard. suicida. Got rid of them a long Y time meterse ago. con el hijo de el líder, Why is that? pues a ver, también no Surely sé you qué know también what they pueda say salir eso, about ¿verdad? Arasaka intel. Sneeze in Night City, and a blossom drops from a cherry tree in Tokyo. Yorinobu was convinced his Arasaka security detail reported directly to Bueno, his eso es bueno, father. o sea, no tiene guardias entonces es más fácil para nosotros. Look, if you've got any spare aces up your sleeve, Mira, sigue ahí. now's the time to show 'em. Proyecto. Ah, Now, this should make your prick perk up. Yorinobu recently swiped the chip from an Arasaka laboratory. He's made a deal. Netwatch es with como Netwatch. una red ahí de Aims to sell it to protección. them. Have de la you red. spotted Está my raro. ace yet, or do I need to spell things out? Me sirve. Wait, Neutral Netwatch is mixed up in this. Netwatch provides net security for all corporations and collects eddies in the millions for it. But in this day and age, everyone's in the game, and no one can afford to be a saint. To win, one has Muerta to los go corpos, all in. viva el pueblo. A ver, ¿y qué saca yo? So what's Yorinobu due to walk away with? Unimportant. You focus on the biochip. What could cyberspace's watchers and protectors offer him? Intelligence on his enemies? That doesn't matter in the least. Because you'll make sure the transaction never happens, and I get the Ok, chip. entonces entramos, robamos, salimos. Sencillo. Fine. So no Arasaka security on the device because Yorinobu whisked it away in secret. Now, where's he hiding it? Likely in a specialized container. One that mimics an organic neural environment. On the outside, it looks like an ordinary briefcase. And the case is... You'll see for yourself soon enough. Provided we're done gossiping about the Maldita sea, sigue Arasakas. ahí, vete por favor. One more thing. Data that's on the chip. What is it? Irrelevant, entirely. We're talking about data No, Yorinobu yo no snuck diría out of irrelevante, Arasaka. pero bueno. What's more, he wants to pass it on to Netwatch. Sounds pretty damn relevant to me. Listen, V. The relic. That's my concern. Your concern? Earning a paycheck. Va. Just get the job done. I'll make sure your bank accounts are sated. Va. What else you know about Yorinobu? Quite a bit, actually. He studied finance and biotech in Tokyo. Probably didn't have a choice in the matter, come to think of it. Saburo was grooming him to be his successor. But then Yorinobu vanished to chase his own dreams. Cut himself off from the corp for years. Long story short, though the black sheep returned, Mira, se puedes better alejarte taste de mí. remained. But that's Ay, only no. one side of him. Bueno, There's espero que no another. haya problema con An ella. intelligent man who has always walked his own path, and so has his own designs on the corp. Se la juega con Seems el to be baile. risking everything with this relic scam. Yes, because he's fallen for the biggest lie this town puts forward. That he can gain and retain O control. sea, es que la verdad no sé por qué quisieras vivir en esa ciudad, Anything. pero bueno. Vamos. Okay, what's next? Now comes the best part. Follow me. Got something for you. Should help you plan. Brain dance from Konpeki Plaza. How's a brain dance supposed to help? Need facts, not thrills. Think BDs are only good for fondling virtual tits? Jacking off to in those boxes? No. They can be a very useful tool. Good for analyzing details human perception, Ay, ¿qué le even pasa? boosted, doesn't grasp. Exactly what A you ver, need. espérame, quiero... So what's ver on que the no haya tape? nada por aquí. Yorinobu's suite. Hey, we weren't finished. Ay, perdón, espérame. O sea, espérame tal. Disculpe. Mira, todos están ahí metiéndose una neurodanza bien rica. Espérame, quiero regresar acá. Espérame. Que olvidé agarrar esto. Ahí está. Qué lugar tan bonito, no, hombre. Yorinobu's suite. The glorious interior. You'll need to locate the relic yourself. Hope I grabbed enough detail to make that possible. Hola, buenas tardes. Hold up. Mean to say you recorded this? BD Rec implant.
Why, you No, object? muy astuto, la verdad. No, not at all. Let's see this brain dance. Judy'll help. What? She's a mox, too. It's hard to say. This Besides, way we for go sure, back. okay? Yeah. All right. V, this is important. All right. Judy's always been there for me. Always helped out. I trust her. But she's a Judy, mox, recuerden ese nombre. not the latest member of your crew. Try not to forget. So, you'll be a good boy, tread lightly, and keep that tongue on a Ok, leash. nada de pasarse. Relax. Believe it or not, I'm no stranger to tact. In biz or life. Hola, mira. Quiero hacer aquí una pequeña pausa. Ella es la chuleta que pues no vamos a tener, pero bueno. ¿Cómo se llama? Hola, mucho gusto. Hey, there you are. This is V. He's here for that BD role. And V, this is Judy. Best brain dance editor I know. Enough already. Gonna make me barf. Hola, mucho gusto. Sensory sig amps, acoustic and emotive wave monitors. It's top shelf hardware. Yeah, most of it's customized. Only thing factory are the casings. Model this yourself? What do you think? Expression translator. Fuyutsuki, right? Thought the matrices on that series were fucked up. Ahí para llevarnos It bien, would, hablar but de swapping out pues, no sé matrices qué, is pero hablar de simple. él. And this was the only model that'd support additional scanware. Alright. Ah, que lo estamos disfrutando, Compiled your BD. hombre. What do you think? Will it do? Still pretty raw, but yeah, ought to do. Mm-hmm. V needs to get deep inside. That's most important. So, let's calibrate. Tune it to him. Venga. Ay, Dios mío. Believe me, I've dealt with worse. Should see the jig street porn we gotta contend Vamos a with. tomar una foto aquí. Claro, Ever vamos a taken tomar una a foto dip ahí, before? una captura. Look, I'm no BD virgin, but the raw stuff, uncharted territory. Relax. I'll explain everything. It's less complicated than it sounds. Sit down, settle in, and we'll get you going. Chale, es que. Bueno. Este va a ser como un amor prohibido, ¿no? O sea, yo lo pienso así. Chale, bueno. Por ti, mamacita, hacemos lo que sea. Así que un rato. Ay, Dios mío. Gotta create your sensory profile first. A what profile now? Model of your Vamos a meternos perceptions and como a un emotional viaje bien astral. responses. Need to adjust that so the Hola. raw BD won't overwhelm you. If I don't, best case scenario, you'll get nauseous as soon as you're in. Probably barf like you would in a shoddy virtue environment. Mm-hmm. And worst case? Your yo creo que me synapses fui sizzle del like cerebro locusts como- in a deep fryer. But we're not about to let that happen. Okay. Hit me. Just promise me it won't hurt. It won't. Not this Rico. time. Now sit still. Look at me. Gonna run the analysis Dale. soft. Should feel a slight tingling. Mm-hmm. Okay, now let's set the optics and other Hay que verla. sensory sigs. Look smack into these two screens. Pretend it's an eye exam. Ay, Dios mío. Get a lot of requests like this? All the time. But it's usually stuff the girls scroll at the club. I take that and do some routine porn tuning. Nos van a dar un viaje. Crank up the orgasms? More like cut out all the other shit. Fucking's business as usual for these guys. En la lista Their de minds recompras. grocery lists, spouses' birthdays, late bills, whatever. But even then, you can refigure things, mold the emotions into something unique, unforgettable. So, I can't complain. One more sec. Need to get the pain receptor limiters in. Venga. Okay. All set. I need to test your profile first. Tossing in a sample BD. You can use it to get to know the editor. Now let me see. Where Que could va a ser una we- prueba antes de pues la buena. Can't he just use my recording? Why are we wasting time? So we don't risk our necks?
Besides, won't take a sec. Got something here. Should be perfect. A ver, tú, no, que nos sorprenda, no hay que preguntarle. Boot it up. Let me give you the tailored version first. Let you get your bearings. Then we'll jump into editing mode. Be diving in 3, 2, 1. A ver. Este va a ser como el tutorial de las neurodanzas. Para saber cómo pues, buscar cada cosa y así. Entonces no hay falla. Ok, está cargando. Esto es bastante, una mecánica del juego que está bastante bien, la verdad. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out, and we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it. Esto es una grabación, no somos nosotros, cabe Everything aclarar. on full Esto se sabe blast. quién es un They'll matón spot ahí, us extra pero- for a wicked adrenaline high. Okay, on you go. Ya, pues sí. Down! Everybody! On the ground! I want to see you kissing the flooring! Money! Now! Or I will fucking drop you! I swear to God! Whoa! Yeah! Hey! Now! Before I blow your fucking head off! Boom. Si no captaron, se murió. Mataron al bro, le dispararon. Y por eso se cortó la neurodanza, porque pues ya que iba a grabar. Estuvo bien, estuvo Ricky. Ahí. Hola, ¿puedo entrar al modo de foto? A la madre. A ver, no me van a decir que esta es una tremenda foto. Capturita y sigamos. Feel the guy's pain. Pues le metieron tremendo Probably balazo took en a la cabeza. booster just ¿Cómo no lo va a before. sentir? You'll be fine. Got everything set up? Let's switch over to editing mode. Aquí vamos de nuevo. Pero esta vez vamos a editarlo. O algo así. Es más bien como I'll sever the link to the BD roller's sensory array. recopilar lo que el You'll be able to bro look around freely. escuchó, vio. Whole scene's yours. Full cam control in analysis mode, so move around, zoom in and out, whatever else you come up with. Think of it as your own little sandbox. So analysis mode, you control playback. Can even pause when you feel the need. Then you use the editor O sea, podemos ver console todo to lo que unpause. estaba Try cerca. it. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You sea, es go como in, snatch the fuera cash, del bro, get out, adentro del and bro. we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it. Dream as hell, right? Well, that's not all. You can speed things up or rewind, whatever you like. Give it a try. Rewind. Roll it back to the top. Vale, vamos a All hacer un good. poco más Neat. rápido. Now try fast forward Bueno, with pues, it. Plan vamos a simple. rebobinar. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out, and we sell the Okay. You can also reset the recording. That'll take you right back to the beginning. Try Así it. es para que vaya más rápido y Now pues no for tener some que fun. comenzar todo. This here's why you came in the first place. In analysis mode, you get to view and even scan details of the enviro recorded by the BD roller. Focus on the heat, the gun this gonk gets from Sí, his body tenemos at the tres beginning. capas como Now la scan it. de la grabación y podemos escanearlas para ver si hay como un dato importante. Okay, right here. Que la muestre, que te muestre el arma. Excellent. Let's move on. Ahí Now estoy heads escaneando. up. In analysis Digo, mode, you can ferret out background noise and conversations if the roller got close enough. Bien. This tech records everything, every little detail, even the sights and sounds the roller was never aware of. To see the sources of the recorded sensory signals, switch to the audio layer in the editor. Go ahead and try that now. Okay, good. Estas son Now las you capas should que see digo, several que podemos sound usar. signatures in the store.
Choose one and hone in on it. Okay, fuck! On you go! Little shitheads! Go restock. I'll take the register. How about you suck a bag of dicks, eh? So, any thoughts? Unbelievable. Es como alguien que está hablando ahí, Seriously, de que hay otro like it was punto happening de right next to me. Yeah, it's how BD recording implants work. They pick up everything, all Ahí the está, elements in está the pegado esto. background. Then an editor tweaks them, makes them pop. Keep playing with the sound, explore it a bit. We'll move on when you get bored. Go restock. I'll take the register. How about you suck a bag of dicks, eh? We have a Tengo como dude. We otros have amigos. 2 flavors. Cuddy and surf and everybody! Vamos a cambiar la pista. Sometimes you can Vamos a analyze pausarlo. extra layers in the raw. Stuff the roller's cyberware picked No, up. espérate, ¿qué? ¿A dónde va? Like what? Quiero cambiar de pista. Ev's got Karoshi Ahí. optics that grab infrared, meaning you should be able to grab heat signatures from her recording. Huh. Hella nice. Now let's wait till the guy punches out the gong at the counter. On the ground! Wanna see you kissing the flooring! O sea, en esta no tenemos lo de Scanning works térmico, on pero en la peeps siguiente too. sí. Walk up to the wounded chick. Try scanning her. Alright, next thing. Scroll forward to the part where our artist gets a lead injection. Now, or I will fucking drop you! Now! Ok, cuando ya se iba a ir, vamos a ver quién le disparó. See that? They shot him and he never saw it coming. Pues, But you will. Here it comes. My favorite part of the game. See the blinking thing over the entrance? modo. Surveillance cam. Must have caught our shooter. You'll see in a sec. Cam feeds to the screen behind the clerk. Roll back to where the screen's in the kid's field of vision, then scan it. Ah, ya. Vamos a ir para atrás. Vamos a escanear esto. His own chumba shot him. Y vamos a ver lo que la Probably cámara planned to grabó. all along. O sea, imagínate el Must nivel have de got a esta nice slice of tecnología. cred on the black market for a BD like this. BD freaks are ready to pay a preem for a real flatline. O sea, el Anyway, propio if bro you've que le seen dio el enough, arma y todo fue you el can mismo exit. que le pegó el tiro. Sí, ya la vimos toda ya. Ya sabemos cómo usarlo. Gracias. Gracias, Judy. Judy, la verdad es que es una trágica historia con nuestro personaje. Pero bueno, cuando llegue el momento explicaremos. Right? It's too bad Porque most of the ya estoy BDs we triste do y here are apenas only la good conocen. for flogging the log. Anyway, you ready to do this? Look at your wreck? Dunno, Let's take a break. modo. Still feel like that kid when... Yeah. I think I'm done. V, there's no time. Get it together, please. Okay. O sea, es que, a ver, literalmente vivió como la Go muerte de ahead. ese bro. Just need T-Bug to A ver, link espérame, in. por favor. Usted Whoa, whoa, whoa. tranquilícese, Who? señorita. Running for my crew, security specialist. She'll tell me what to look for while we analyze. No problem, I hope. Actually, it is a problem. Not what we agreed, Ev. Judy, Confía, o sea, T-Bug's a professional, profesional, discreet mi to a compa. fault. You can trust her. Why? Because you say so? O sea, Please, pues sí, Judy. pero mira, ella también. I'd never expose you to any danger. You know that. Okay, V. Call T-Bug and we'll dive in. Vamos a llamar. Hey, V, what's happening? Bug, listen. I got some useful footage from Konpeki Plaza. It's a brain dance. Konpeki? Oh, thought as much. Someone there with you? Judy and Evelyn, they're chill. They're helping me work through this BD. Uh-huh. All right. You gonna tell me what this is about? Listen, need your help. Got no clue what to look for once I'm in. All right, see if I can walk you through it. Jacking into your tech now. You've got to give me access. Opening port 1779. Secure protocol? Good, I'm going in. Should be getting my requests. La están hackeando. Got it. You ready? A millisec. Okay,
connection confirmed. Now some quick tip ice, and we're clear. Ready to dance. Fire her up, Judy. Pa' adentro, pa' adentro. Ok, esta es como la neurodanza de... para saber dónde está el chip que tenemos que robar, entonces... Alright, V, eyes open. Gotta find out where Yorinobu's keeping the relic. Ahí tenemos que al final observar toda la grabación desde el punto de vista de Evelyn. You look like a cup of fuckable. Are you? Evelyn. I felt her fear. Sure got it under control quick, too. I said, no. They'll have my head for this. Then, you shall perish for a good cause. But, Make yourself comfortable. I need a minute to... Listen in on that conversation, V. Could be something important. Ok, vamos a seguir viéndola así como desde la perspectiva de Evelyn. Así completa y luego ya escaneamos todo lo que tenemos. My father is a tired, visionless old graybeard who thinks nothing will change and he'll live forever in his tiny, frozen bubble. Pasársela We'll chill. listen to this. Saburo is an adult despot. Wow, champagne's utterly decent. removed from reality. Taste boosted somehow? Stuck in some Just the fossilized price. vision of a Same world bubbly you'll be that no sipping in longer real space exists. soon. Of a world that may never have existed. We have not seen eye to eye for the past 20 Tengan en years. cuenta que estos son corpos, entonces quite tienen sure acceso a we want cualquier now. cosa en general. Noted. Hung up. Go back to when they first start talking. Need to hear the Ok, whole thing. ahorita, pero vamos a seguir viéndola completa. Hey, hola. Sorry to make you wait. Business can be stupid. Hey, guapo. It wasn't long. Not even long enough. Ok, for ya me me to está poniendo un poco incómodo estar aquí. Is everything all right? You seem tense, edgy. A moment. It will pass. I can get to work on that. Just one condition. You wish to make demands of me. Only one. Focus. Ay, Dios mío. Oh, got any candy left? Stuff was pretty fun last time. Bedroom. Nightstand. I've got an idea. Be right back. Que no pare, que no pare. Very nice. But come here already. Just a Calma, sec. hombre. Looking for the perfect thing. Ah, you'll like this. Uy. Creo que todos sabemos a dónde va a acabar esto, ¿no? Oh, fuck. It's like I'm really... V, eye on the prize. Focus. Warui kome. I miss this. You. I know. Ay, no, ya no quiero ver esto. A ver, voy a pausar un momento. Hay que pausar un pequeño momento. Y a ver, ya. Why not? Ok, I voy a know. tener que checar algo de la grabación, pero ya, todo bien. Ok, vamos a regresar y vamos a escanear todo. Ah, vamos a ir como al principio. Vamos a regresar. Sí, con J. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a... ¿Quién es este bro? Adam Smasher. Punto S. Entonces escaneamos todo lo que haya por aquí. Alarm firmware's fresh, but saw excited birds chirping on a BBS. Something about lots of seeds falling to this sieve. Let me generate keys. I can forge their SIGs. Perfecto. Aquí tenemos otra cosa. Shit, camera's packed with new tech. Motion sensors, heat sig activators, IFF. You skilled enough to kill it all? Mucho more than enough. Just need access to their Mucho. subnet. Are you? A ver, vamos a ver esto. Evelyn está ahí. I said, no.
Y vamos a cambiar la capa aquí. I need a minute to finish. The program is still in the trial phase. We cannot take it to market as is. We shall see soon enough. Ok, estamos como escuchando la llamada. He's taken a particular interest in this project. He can certainly explain the My reasons. father's a tired, visionless old graybeard who thinks nothing will change, and he'll live forever in his tiny, frozen bubble. I should not even be listening to such things. You will listen to this. Saburo is an adult despot, utterly removed from reality. Stuck in some fossilized vision of a world that no longer exists. Of a world that may never have existed. We have not seen eye to eye for the past 20 years. I am quite sure we will Quisiera now. hacerlo más rápido, pero pues la llamada está reproduciendo sola completamente, entonces ni que hacerle pa. Heard that? Relic docs gotta be around here somewhere. Look for them. Aquí tenemos otro. Here in a drone. Ventilation and cooling? Servers. Gotta be. Fancy doodads in here need to be controlled. Aquí vamos a aquí. Digamos que tenía aquí. Aquí tenemos que escanear algo, pero no estoy viendo. Aquí. Automated turrets. Una Latest torreta. scanner model. Systems all connected to the server. Can you shut them off? Externally, no way. Gotta get in, check out how they link into the system first. Looks like all their security systems are linked to the hotel subnet. We need the flathead. No other way to shut down these systems. Can't get around them ourselves? Nope. At least I'm fresh out of ideas. Oh, got any candy left? Tenemos algo para escanear. Loaded. Safety's on. Good to know, though. Once you're in there, don't forget about that iron. Ok, y por última cosa tenemos una cosa más para escanear. ¿Qué es esto? La tableta. Manual details a special temp-controlled container. Relic needs to be kept real cool. So, Chip's gotta stay in the freezer. Yep, could damage it otherwise. Okay, switch on thermal layer detection in the editor. Should be easier to spot where Yorinobu's keeping the chip. Vamos a registrar esto. Y vamos a la técnica. Soy un poco más rápido, me acuerdo muy bien dónde estaba, entonces. Jonas old gray beard who thinks nothing will change, and he will live forever. Está por aquí, eso es para que sea un poco más ya rápido esta parte. Y está por aquí, pero no me Right, grab the heat sig. Matches the spec in the docs. Yorinobu's got the case here, guaranteed. Ahí está. You got it. Good work. Looks like we got everything we need. Quit out of the editor. Salgamos. Pues vaya, sí que se conocían bien, la Evelyn y el... no me acuerdo ya ni cómo se llama el bro, pero bueno, sí que se conocían. Get everything you need? Yep, that'll do. Thanks, Judy. Gracias, Got it. mamacita Later, Judy. T-Bug. Nice work today. See you soon. I'll wipe the cache on your data. You were never here. Entendido, nunca estuve aquí. Ay, Dios mío. ¿Por qué me miras así? Keep it. I'll put it on Ev's tab. Portable device for handling BDs. I already uploaded your calibration settings. Muchas Not as gracias, sophisticated qué as what we got amable here, de parte. but should do the trick. And it keeps you out of harm's way. Clever. Speaking of harm's way, know what I see looking at you?
walking, talking corpses. Ah, no, pues gracias. Relax. I got it all under control. If you fuck up and they come knocking on my door. Que no te van a Judy, buscar, no te van a relax. buscar. That's not gonna happen. Evelyn, please. No shortcuts. You go that route, City'll always win. So be careful. Of course I will be. Besides, we'll talk in a bit. Adiós, you. Ojalá. V, one sec. Ah, Well, la don't próxima worry. espero. Won't do anything to get you in trouble. But, I hope to see you again. Depends. On what? Whether you come alone or with the tag along, like a net runner. No Yo runners. solo, yo solo. I promise. See ya. Bueno, con tu permiso voy a agarrar esto. A ver, ¿qué es? Una neuro de una mujer dando a luz. ¿Qué? Ah. Vaya, ¿quieren grabar una neuro de una mujer dando a luz? Let's walk. No, tremendo. Ahí voy a pausar un momento. Ok, sigamos. Well, what do you think? Intel on Yorinobu, the chip, the BD from Konpeki. Winds are right. Plan's perfect. A job like this comes one in a million. Está todo para que nada salga mal, para Thanks. que nada pueda malirse. Now the punchline, please. Just sounds too good to be true. What's the catch? Cold feet. Are you looking to get out of it? I want to know if you're really in control here. You're not sending me into the sort of shit I can't wait out of. V, I have 0 reasons to haze you. We're in this together. Really. Todo controlado, Trust pa. me that I got Hay que this. tener fe, ¿no? You're not worried? Arasaka will flag and screen anyone who's had dealings with Yorinobu. Oh, they'll have a long list then. Packed full of big names. Much bigger than mine. You tell La me neta, who they check hay muchos first. involucrados aquí. Corpo hotshots and cutthroats? Or a little bedroom plaything like me? Bueno, pues, no sé. Think I see how you know so much about Yorinobu. It's simple. Men like pillow talk a bit too much. So it's just about the sex. Biz. And biz only. Bueno. I'm Eso es sure lo que otra, Yorinobu pues, es doesn't expect importante this kind of mencionar move todo. from you. He's got no idea. Trust me. He's too busy with Netwatch to give me that kind of attention. Besides, even if some suspicion takes root in his mind, it shouldn't matter. He won't react in time. Hey, ahí es donde entro yo. And that's something you'll handle, right? So, what now? V. Do this job for me. I mean me alone. No splitting the payout with anyone else. No middlemen. No Dex. Uy. You want to fuck over our fixer? I knew something was up. Dex O sea, is a quiere que... middleman. And a useless one at this point. Exacto. el Evelyn, you quiere don't que mess no with se meta fixers. That's the one rule every merc in this city knows. And actually follows. But if we're smart... Doesn't matter. Mistake like that'll cost you your rep. And without a rep, you're nobody. You sure you want to do this? Better ask yourself that question. Do you want to spend the rest of your days blasting scabs? Or become a legend Convertirse en una overnight? leyenda. Your choice. If I agree, there'll be hell to pay for sure. I know. Whatever you decide, it stays between us. I can offer 50%. Perfecto. Eddie's enough to do whatever the hell you like. I'll be finished. Dex won't forgive a dirt move like this. Sí, no. Dex Si isn't acepto the eso, only no nos fixer podemos in quedar town. aquí. But my offer's the only one you'll ever get. Let me think about it. Mm-hmm. If you need me, call. I'll send you my number. Okay. Good luck. Now go.
I need a few words with Judy. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Uy. Hay que llamar a Dex. Okay. How things looking, Mr. V? Yeah. Turns out Evelyn's recording from Compeki was worth our time. Okay, aquí está todo Beautiful. bien. T-Bug already called. Said she's working her magic. And the flathead? Nothing yet. On it now. T-Bug says no chance of that chip without that bot. To work then, Mr. V. ¿Podemos vernos aquí? No. Okay. Hola, buenas tardes. What? Tú agarra todo lo que haya por aquí. Mira, bastante dinerito ahí. 683. Rico, rico. A ver qué por acá, otro de estos. Muy bien. Vamos. There a problem? No, ninguno. Justo como se señor. Ah, mira, Jackie nos mandó un mensaje. La única de la búsqueda del lugar que tenemos que visitar. Jackie es un gran compa. Muy bien. Pues ya sería todo. Ahora tenemos que llamar a esta tipa y reunirnos con Jackie. Bueno, o sea, opcional. Okay. Pues voy a poner pausa aquí. Bueno, vamos a irnos a... bueno, también, primero vamos a... Vamos a subirnos la constitución, yo creo que estaría bien. Sí, creo que la constitución sería interesante. Y vamos a subirnos uno constitución y otro inteligencia. Muy bien. Y vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Desbloquea el demon apagón que desactiva todas las cámaras de la red. Ok, vamos a desbloquear esto. Y tenemos un punto por aquí que vamos a usarlo en aniquilación. ¿Esto? No, aptitud física, ¿qué era? La salud se regenera lentamente del combate. Vamos a ponernos este para tener más espacio. Muy bien. Y pues ahora sí, pues lo vamos a dejar aquí. Ya llevamos más de una horita, me parece. Creo que avanzamos bastante. Y bueno, muchas gracias. Continuaremos haciendo esta misión y alguna que otra secundaria. Gracias, yo soy The Lord y nos vemos.